First of all, I'm of course happy with the 2 wins we had. Pertama-tama tentu saya senang dengan 2 kemenangan yang kita raih. But I think as a coach, I must not only watch the results we have. Sebagai pelatih ya saya tidak hanya melihat hasil yang kita dapat. If I analyze our games, there's enough space for grow. Kalau saya analisa permainan kita masih ada ruang untuk kita berkembang. I think I was not happy with the game against Arema, which we won, but I think we didn't play well. Kemarin waktu lawan Arema saya rasa kita juga masih belum bermain dengan baik. PSM, I think second half was acceptable. Di babak kedua melawan PSM kita masih bisa menerima permainan itu. And it was of course a very good result. Tentu dengan hasil yang sangat bagus. So at the end, the second half PSM that gives for me the biggest satisfaction because it's like the team performance we made in Makassar. Pada akhirnya di babak kedua pada saat melawan PSM Makassar memberikan performa yang cukup memuaskan bagi saya. We have almost a totally new team. Kita tim baru, banyak tim pemain baru. So I know it will take time also to grow. Ya masih banyak perlu waktu untuk berkembang. For me, it's very nice, of course, that we are in a very good position. Ya sangat On senang. the ranking. Di ranking ini kita masih di posisi yang baik. But the only thing that counts is end of the season. Tapi yang dihitung adalah pada akhir musim nanti. Again, happy with the results. Sangat senang dengan hasilnya. A lot of space to improve. Masih banyak ruang untuk berkembang. I think that from the opponents, all the games I saw this year, Bandung impressed me the most. Bandung sejauh ini yang paling cukup impresif dari semua lawan. Including the team, the game against Bali in 2 weeks. We have in the next, the first 4 games we have PSM away, we have Bali away and Bandung away. Termasuk kita akan melawan Bali dalam 2 minggu ke depan dan kita juga menghadapi tim-tim yang besar seperti PSM kemarin. So we see it as a big challenge. Jadi ini tantangan besar. And I hope that with the quality of the game, second half PSM. Saya harap kualitas permainan pada saat babak kedua melawan PSM. If we can keep that quality, I think we will have a good season. But we are not there. Kalau kita bisa menjaga kualitas seperti melawan PSM di babak kedua, saya rasa kita bisa mengakhiri dengan baik. No, I'm just really glad to be here to make my first minutes last week. Saya sangat senang dapat bermain di menit pertama pertandingan lalu. And be part of this club like for the last 3 weeks. Dan menjadi bagian dari klub ini 3 minggu terakhir. I'm looking forward to the match tomorrow. Ya, saya berharap menunggu pertandingan besok. I think it's going to be a really difficult game, but the quality will be really high. Akan menjadi pertandingan yang cukup sulit dengan kualitas yang cukup tinggi. Like what the coach said, Bandung is a really big team in this league. Dan Bandung seperti yang dikatakan pelatih, tim yang besar. And we have to do really well tomorrow. Dan kita harus melakukannya dengan baik besok. More goals than our opponent. Ya, sesederhana kita mencetak gol lebih banyak daripada lawan. And I think that we have 2 goalkeepers who were nominated for man of the save of the week. Dan kita memiliki 2 kiper yang mendapatkan penghargaan Save of the Week dalam 2 minggu berturut-turut. So I think that in this phase you should look more in the way that the teams perform than to the results because it can change very easily. Dalam fase ini saya rasa kita melihat tim secara performa daripada dengan hasil karena itu yang akan berubah. And that's something that I can compliment my team. Itu yang saya bisa pujikan kepada pemain That then in saya. a short time they get really close to each other. Dalam waktu yang cukup singkat mereka begitu rekat. And they really fight for more than like an individual. They like a group. Dan mereka berjuang secara individu dan sebagai grup. But Arema was a difficult game and PSM was also a difficult game. Arema dan PSM cukup sulit. Hen is already for a little bit longer time with the team. Ya, Hen juga udah lebih lama bersama tim. Yeah, all the players have time to adapt. Ya, dan banyak pemain yang perlu But I beradaptasi. think that Hen he adapted very quick. Dan Hen juga beradaptasi cukup baik. I love his personality. Saya suka I kepribadiannya. love his quality. Saya suka kualitasnya. Now the team wins, so
it's not necessary now to change a lot. Dan tim juga menang, jadi nggak perlu banyak yang harus diubah. So that's for the game tomorrow. Jadi itu juga untuk pertandingan besok. And he's not with the squad. Ya, dan dia juga tidak bersama skuad. Ricky is only 1 week with us. Ricky baru cuma seminggu sama kita. But I think in the whole balance of the team, Dalam keseimbangan tim, he makes a big difference. dia memberikan dampak yang berbeda. He adds something to the team we didn't have, Dia menambahkan kualitas yang memang kita masih belum punya. and also he adapted very quickly. Dan dia beradaptasi juga I'm really sangat cepat. very happy also that he's without team. Saya sangat senang juga dengan dia bersama tim kita. It was a big opportunity to get him with the squad, Peluang besar untuk dia masuk dengan National team skuad player. kita, pemain timnas, and I think for us it's a big benefit dan itu keuntungan besar bagi Dewa to have these players with the team. untuk memiliki pemain-pemain seperti ini. But I think that you must never forget that the club is his 3rd year. Jadi jangan lupa juga kalau klub ini masih usia ketiga tahun. First year there was promotion. Jadi tahun pertama dipromosi. Then of course the second year we didn't end at a good position. I think we played good. Di tahun kedua kita tidak berakhir di We posisi yang baik. lost our striker and we lost our central defender. Kita After that kehilangan it striker, collapsed. kita kehilangan back, terus setelah itu kita mulai runtuh. And then you have to start building a new team. Jadi mulai harus membangun tim lagi. And what you see is that a lot of teams they change 2-3 players, Jadi banyak tim yang bisa dilihat mereka mengganti 2-3 pemain. and they have they go more or less in the same rhythm, the same squad. Kurang lebih mereka dengan ritme yang sama, dengan skuad yang And sama. if you're a young team, Kalau a young kita club, klub masih muda, and then there's much more dynamic masih banyak dinamikanya. because you're searching for your identity. Masih mencari identitasnya. We are now to go to fantastic complex. Kita punya kompleks mes yang baru, We're going to invest in the future of the Indonesian football with the youth. dan kita juga investasi besar untuk Indonesia sepak bola yang muda. And in the first team, we look for players who fits in the philosophy. Dan di tim utama kita mencari pemain yang cocok dengan filosofi So kita. it's normal that a club needs time to develop, to build history. Jadi normal untuk sebuah klub itu lagi membangun sebuah tim dan untuk membangun sejarah. So it's also logic that the performance like last year were not very stable. Jadi logis juga performanya masih belum stabil di musim ini. And I hope, and that's also why Sonny came, Maka dari itu ya itu Sony juga datang to benefit to a certain stability. untuk memberikan kestabilan. Because I'm convinced that in time we built a fantastic, or we are building now a fantastic club. Saya yakin kita akan membangun tim yang fantastis. For me, Bagi saya, we play football. That's why I always focus on the process of the game. saya selalu fokus terhadap And it proses should sebuah be a permainan. nice game. People should like to watch it because Permainan yang orang suka. at the end we play football not only for ourselves but especially for spectators. Pada akhirnya kita main sepak bola untuk diri kita dan juga para So penonton. I saw games in Indonesia with a fantastic atmosphere, with a lot of passion, with Saya people melihat on the sepak bola stands, Indonesia dengan atmosfer yang luar biasa, and dengan supporter yang banyak di tribun. and it's beautiful Dan itu sangat indah because sekali. that's why we play also football at this level to entertain people. Oleh karena itu kita main sepak bola di level seperti ini untuk menghibur mereka. So for me, I like to coach, Ya, bagi or I saya, like to play. saya suka melatih, saya suka bermain. Only when I played, there were not so many people on the stand. Hanya saja waktu saya main ya tidak But at the end, penontonnya. I remember the goal against Arema. I even was not happy Saya ingat waktu gol lawan Arema pun saya masih nggak senang, nggak bahagia. because it was not the product of the way we played. It was individual Karena itu quality. kualitas individu, bukan produk dari apa yang kita And why? inginkan. Because we have to try every game to play for the people who watching the game. Karena kita selalu berusaha untuk bermain sepak bola dengan juga seperti apa yang penonton inginkan. Shame. It's a shame. I like to play for a lot of people. Ya sangat sedih sih sebenarnya karena Oke. sih ya saya pengen main dengan penonton yang sangat banyak. I think I have to say the same as the coach did. Like, we like to perform people. Sama They must say the same as sama me. seperti pelatih. Otherwise, we Saya don't pengen- play. Sama pengen main di hadapan penonton yang banyak juga. No, so I prefer to play for a lot of people, of course.
and I think that Bandung has a big fan base. Bandung juga So I memiliki hope there fanbase will yang be a lot besar of people. dan saya harap banyak penonton yang besok bisa hadir. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertandingan besok. Ya, thank you. Thank you, coach. Thank you. Thank you, coach.